roasters, we will do the bottle tadka. This is 1 kilogram or 1 liter of oil, 1 liter of refined sunflower oil, 100 grams of chana dal, and 100 grams of split urad dal. Close for dal is nicely fried. 100 grams of mustard. You can hear the mustard popping. This is 100 grams of dry red chili. And 25 grams of curry leaves. You can also add 100 grams of idli moya pudi. Also separate from armor. And this is 50 grams of asafoetida. Chop करना है. मुझे क्या சத்தமா சொல்லுங்க. பொரிஞ்சிருக்கு, கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. பார்க்க பொரியிற மாதிரி இருந்தது, சாப்பிட்ட பார்த்தா நல்லா இருக்கு, பொரிஞ்சிருக்கு. எல்லாமே சரியா. உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு எல்லாம் 1.5 கிலோ தாளிப்பு உங்களுக்கு 1 மாசம் வரும்.